muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare zvinhu zviya zvatanga situation yakuitika iko zvinezvi pasvika politics dzemuZimbabwe dzadarika zvekuti hadzichade mazera emaromba anoita zvemaWhatsApp channel maCIO kana munhu anoita zveWhatsApp channel mukore uno CIO. The only genuine guy aita izvozvo it was nyoka yemabhunu. He was the only genuine guy. Vasara bazo hijackwawo nemamwe mazirombewo echiCIO vakangoziva kuti vamwe vakaraswa vanoshandira kasukwere. Asiyo nyaya ndawira panapa. Pane nyaya iri kunetsa yaMr Jacob Ngarivhume vari panguva yakaoma. Guys, situation iyi kai ameno kuti tinoionawo sei tese. Right. Gunmen traveling in a grey Toyota Fortuner GD6 wrote these threatening messages on the walls of the home of Zimbabwean political activist and spokesperson for the newly formed Sungano Yavanhu Jacob Ngarivhume. Sungano Yavanhu is a broad-based pressure group campaigning against Constitutional Amendment Act No. 3, which extends President Emmerson Mnangagwa tenure by an additional 2 years, effectively prolonging his stay in office. The law is also extending presidential term from 5 to 7 years and removes the direct election of the president by the people. Ngarivhume has previously been arrested and jailed 3 times by the Mnangagwa regime without even being convicted of any offense. The graffiti, which includes words "you will die for nothing" and insults using vulgarities, is in an act of intimidation directed at the opposition activist. Last time Ngarivhume vakasangana futi nenyaya idzodzi muri yeZimbabwe pachinzi zvoni akasonderwa package yangere muchibox zvakanzi next time the package will be boom. And guys, you know, even inini ndichiona that threat, the way yakathreatenwa nayo ndakavhunduka, ana yangu yakarova, ndikati guys zvinhu izvi zviri kuitika munyika yekwedu panguva yekwedu inei. Takanyadhererwa. ZANU-PF yakanyatsoona kuti maZimbabweans vari kwezvezvi this generation ine pfungwa dzehuku, vanotya kureva zvisingaite, kungofunga kungodai songodzi tokurova. Izvo kana even muyouth weZANU-PF angoda kukambira anongoti tokurova. Naasingagone kurova worutona arutodedera chiti tokurova kutonzi inenge yamutoriroi. Antokudzwa tokurova nekusimba kukaita maZimbabwe vanonzi they are the most hard working people, but kuchikidzirika generation yekwedu tinotya. But Jacob Ngarivhume pane imwe yakabuda nezuro yaitaurwa pane president anti 2030 chikora zvigananda chinji team yekwa ingrikini faction team yekwa Chiwenga ichitaura zvoni Jacob Ngarivhume is part of the guys pa list re ingrikini painzi padauzo assassinatwa vanhu watu kanzi Ngarivhume zita rake riripo ipapo adonga achibatanidzirwa because of these things zvaari kuita izvi. So parikunzi Jacob Ngarivhume is on the assassination list. Today gunmen in a Toyota Fortuner visited his home, left threats on his walls. Comrade Gageni Ajanda's warning is not empty, is unfolding right before our eyes. He is in grave danger. Speak out now, Mnangagwa must be stopped. It's something jekuti zvikutobuda pane team re anti 2030 chikora zvigananda. It's type wekuti I don't know the kind of intelligence yavari kufamba nayo, and you know in that intelligent report yavakabudisa yacho vaitotaura kuti zvoni anzi uyu anonzani yaiti secretary wake or his assistant akaofwa mari 700,000 ndobva aramba, ndobva ofwa zve 1 something million. But iye aitozotaura vachiti ndakamuudza ndikati kana uchida kutora mari itora hako, asi ziva kuti it's a trap, haisi magifts, hakuna, there is nothing chinonzi free gifts chinobuda kune these guys. So it's something chekuti zvino netsa kunzwisisa. But now pane imwe nyaya iri pana there is this guy ari kupikisana nazvo zvese zviri kuitika because this story yabuda pana Hope Ching'ono ndiye atonyazobuda, you know, award winning journalist ma international staff ka saka vakaona nyaya dzakadai so vanobva vanyasati vodzifambisa voisa pazvidziro zvavo pazvimadate mutande zvavo, and you know it's everywhere on social media. Umwe ari kuti zvoni staged. This story raises more questions than answers. We have seen politically charged allegations surface before without conclusive evidence. So it's only fair to wait for the facts instead of rushing to blame anyone. Ngarivhume planned this. It's all an act. We know this
madulu strategies. If a crime was committed, let the police investigate and establish what really happened, turning every allegation into a political headline before investigations are complete only depends divisions. And you, my brother Daddy Hope, as a journalist, you should know how to approach such situations. Zimbabwe needs less speculations and more evidence. Let's allow the truth to come out before drawing conclusions. Remember, Jacob Ngarivhume and his opposition colleagues are divided, so obviously it's one of his enemies within his cycles. But you know the kind of nonsense irikuitika ndekuti yambonzi staged yakunzi aiwa those guys in opposition they are divided, saka maybe vamwe vake ndo vari kumupa mathreats iwayo. Ukatona munhu wakudefenda uchitaura kuti because me kana wangoti it's staged, stick on that. Uona kuti zvimwe zvinhu zvinodefendwa nevamwe vanhu vaneka ubenzi benzi. That is the reason why uchiona kuti inini munhu anobuda achiti ndapanduka andichasina basa neZANU-PF inini ndadededeso andinyanya mutrasta zvokumhanya. Why? Cause chakamboita kuti unge uri ikoko chii paibhurwa vanhu waita nezveiwewe, because nhasi wazonyimwa mari kana kuti wanyimwa zvowanyimwa pamaidefenda muchita vanhu havasi kurohwa wozobuda iwo warohwa kana kuti warohwerwa mwana wako and then you started blaming moving around. Vari kudai so vari kuita utsinye, but ndo nyaya yangochemaka vana veZimbabwe nguva yese. Be a Zimbabwean, don't be a member of any political party kana uchida kurarama life yakanaka, kana uchida kuti zvinhu zvikunakire zvazvinoita. Remember, ukapinda mushopa mudiwa kadhi reany political party munodiwa mari. Paunoenda kuchikoro akudiwa kadhi reany political party kuti ubhadharire mwana wako school fees, panodiwa cash. Kuzvipatara hakudiwa kadhi reany political party, panodiwa cash yekuti utenge mushonga ene kuzobhadhara mabills ekuzonzi mbedha zvakadai so zvakadidididi. Uri understand zvinhu zviri papa. Even kwa vazhinji we all need something good life inodiwa nemunhu wese. Hapana pomboenda mukasi ukanobudisa kadhi remusangano ukapuwa mota. Panotodiwa cash inoshanda nemunhu wese. Chero kana ukapuwa mota yacho uende pagarage nekadhi remusangano unoda mari kuti ukwanise kunge uchishandisa. Those are the things zvokuti zvinoda kuti vanhu tinge tichidzidzisana. Kuti tosvika pakuti vanhu pakutorohwa mazi threats akadai so guys handidi kumbotiswera tichida kusara zvinhu zvakadina. Ine unoziva kuti umwe ari kuti might be staged too, seeking a relevant after Zimbos ignored his call to protest. Who might interested in Ngarivhume activists years to report to the police? Don't try to reach toxic politics. People eventually knows who you are. Mumwe ari kutaura kuti aiwa Ngarivhume agadzirira nyaya zvinodaro hazvo pakuti vazhinji zvinonetsa. Typically cash falsely portraying threats of violence. Just go and join Blessed Mlanga and beg for asylum already. We are tired of your nonsense here. Mumwe ari kutaura izvozvo. I understand these guys varakashi. Sometimes I don't like vanhu kuti unongomhanya into conclusion. Batsireka kuinvestigate nyaya kukana chiri chokwadi ko makazona munhu afa zvoshua. Do you still remember madezi pakafa Bishop Masaya paipa? Takarwadziwa shamari pachinzi mukunyeba it's staged kusvika munhu afa. Saka mutauri munhu anosta stage kufa kwake. Vanhu vakazosvika pakunyarara zvoka vatoona kuti patodhakwa kunzi ameno pamwe akangopondwa kune matsotsiwo nje. MaZimbabweans sometimes tisadaro. The more ponongo chidivide saka una umwe akamboya akandibvunza zvakanzi saka iwe ini ndandiri kuZANU-PF kwesa but ina ndambouraya munhu ndaishata papi ndikati but you were supporting these guys vachiita zvinhu zvese paiurayiwa vanhu you were supporting them, paiitwa zvinhu zvakashata you were defending them. So imagine kuti munhu ane mhuri inenge yaurayiwa yafirwa asangana nesituation yakadai so ubva utaura kuti ari kunyeba vanofila sefamily yacho yakazadza musodzi pamatama breadwinner aenda zvake utaura kuti vari kunyeba vanofila sei. And then obva uya kuvanhu kuti guys tingondiregererai mazuva ekusaziva mazuva ekurasika. Alright, zviriko. ZANU-PF leaders told us clearly that they got the country through the barrel of the gun and will not relinquish power with a pen. In other words, they said they can only live through violence. This is an initiation to use violence to remove them. Ndozvimwe zvekutaurwawo nemumwe ari panapawo mumwe muteereri ane maonero ake akangwara maonero akanaka. That's it, the reason uchiona kuti vanhu vakawanda vanofarira approach inoyana Dr. D kunzi ndiri mbako approach mbako kuti mbako mangu mune marowa mbiri ari kudzova izvezvi ndikasvika ipapo pachamhanywa. That kind of approach vanhu vakawanda vakatanga kuireceive kuigamuchira. Why? Because vakaona kuti these guys avadi zvinhu zvese inopatanzanzanzana adozoenda nekukoti nekuchinchichi people like ana Dr. D ndoti aiwe kuhondo patakaenda mani manga musiko. That kind of approach iyo iri papa
just that Zimbabweans, they don't want to accept that reality. These guys, I don't think kuti vanonzwa kana shona come on. I was told one of my war veterans because these guys havanzwe shona, most of them havasi mazimbabwean 100%. Saka anonzwa shona shona kudi hanzi vane language yavanonzwa yekuhondo yakasiyana neyamunotaura imimi. You understand? That's why mchona kuti war veteran angopinda muroad vanozikana kuti vanotanga kuparidzira vana vezimbabwe izvozvo chete zvinotomupinza busy asina kana chaaita kunzi wanga wajoina tangai mabata madhara iwayo mwasvasvange zvisingaiti mwararise makavharira mumbofoka ungarwadzisa comrade mweya wagamba vatokuzoti tambosuwa zvinhu izvi takuswinywa pamboda kana marehearsals ekuti timbochipinda mumaningirikeni. So mwari kuti these people are cowards big time. One day, if we ever rise up as united people, we shall beat ourselves for not having done so years ago. Vanhu vatinotya ava zvigananda are so afraid of the masses. We simply are not aware of the power we possesses. Ndo rimwe shoko riri panapa zvikanzaiwa muri kutotyawo vanhu vanotya. Yes, vanotyawo, but ava havana pfungwa dzehuku chete. Ndo musiyano uripo manje mazimbabwe ngomudzo tokurova kana ipapapo uyo handimuona kuti atonyorerwa zvaanyorerwa pajuro kunzi iwo pajuro rako unofira mahara achiudzwa zvinyadzi achiita se atotya kutobvunda chako izvisu kuti avakomana kapangu paita se pandiperera. So ndichipedza nyaya Jacob Ngarivhume wacho ari kuti kudii handiti Jacob Ngarivhume ari kutaura panyaya yacho iyi. At the end of the day ari kuti it is not a crime to stand up and call for peaceful resistance to an illegal and unjust law. Every citizen has the right to peacefully advocate for justice, democracy, accountability, and constitutionalism. No amount of intimidation will change that. Our resolve is unshakable. That's Jacob Ngarivhume. That's the spirit, man. Vakomana kana mchinge mune zvamuda kuti muzoedhawo kana zvamuda muzotaura panyaya idzodzidzi nhasi ndakavhura line. Please get in touch with me. Tokona kuicontinue tichizoonera ini zvangu ndarowa ndapedza ndanzwa vati mu comment section zvavari kutaura. Thank you guys for tuning in pa one chivhitivhiti. Aiwa nyaya ticharamba tichingokubikira tichingokupakurira zvamanje vacho ndiri kuti have a good day. Bye bye. Kulien TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulien.